Mira a tu alrededor en este preciso instant. La habitación en la que estás, la pantalla que tienes delante, el cielo que se ve por la ventana. Todo lo que percibes llega a ti gracias a algo tan cotidiano, tan profundamente entretejido en nuestra vida diaria, que lo damos por sentado por completo, la luz. Inunda el mundo cada mañana. Rebota en nuestras tazas de café. Sale de nuestros dispositivos. Pero que pasaría si te dijera que la luz que está entrando en tus ojos en este mismo momento desafía en silencio las leyes más básicas del sentido común. Medimos la velocidad de la luz en la asombrosa cifra de 299.792 km por segundo. Es el límite absoluto y inquebrantable del cosmos. Sin embargo, ese número en bruto esconde un secreto tan profundo, tan profundamente inquietante, que cuando Albert Einstein comprendió por primera vez sus implicaciones, destrozó por completo nuestra comprensión humana de la realidad. Hoy vamos a emprender un viaje. Quiero que imagines que estás montado sobre una sola partícula de luz, un fotón nacido en el corazón ardiente de una estrella lejana. Para cuando lleguemos a nuestro destino, te darás cuenta de que tu intuición sobre el tiempo es una completa ilusión. Para el rayo de luz que estamos cabalgando, el tiempo simplemente no existe. Un viaje a través de la inmensa y gelida vacuidad de todo el universo ocurre en un instante absoluto y literal. Para ese fotón, su nacimiento y su muerte suceden en el mismo momento exacto. Si estás listo para abandonar la seguridad de la lógica cotidiana y ver el universo tal como realmente funciona, asegúrate de suscribirte y unirte a este viaje. Estamos a punto de destrozar todo lo que creas saber sobre el espacio, el tiempo y la existencia. La verdad es mucho más extraña de lo que podrías imaginar jamás. Empecemos. Piensa en cuando eras niño. Quizá viajando en el asiento trasero del coche de tus padres en un largo viaje de verano. Mirabas por la ventana y veías el paisaje deslizarse. Si un coche pasaba en sentido contrario, parecía desaparecer en un instante, moviéndose a una velocidad increíble. Pero si otro coche se deslizaba lentamente a tu lado, yendo solo un poco más rápido que tú, parecía flotar junto a tu ventana durante minutos. Su velocidad relativa era apenas la de un paseo a pie. Esta observación intuitiva y sencilla es la base de cómo nos movemos por el mundo. Es la física de Galileo y de Isaac Newton. Nos dice que la velocidad es completamente relativa. La velocidad no es más que una relación entre tú y aquello que observas. Si corres hacia una pelota lanzada, te golpea con más fuerza. Si corres en sentido contrario, te golpea con menos. Es matemática simple. Es sentido común. Es el fundamento de un universo racional y predecible. Pero al despuntar el siglo XX, el universo reveló un fallo en ese perfecto mecanismo de relojería. El fallo era la propia luz. Quiero que retengas ese recuerdo de los coches en la carretera. Ahora elimina los coches, la carretera y la atmósfera. Imagina que flotamos juntos en el profundo y silencioso vacío del espacio. Un cometa pasa a toda velocidad a nuestro lado, digamos a la mitad de la velocidad de la luz. Y entonces un rayo de luz, quizá procedente de una supernova lejana, nos adelanta a ambos en la misma dirección. Según la lógica cotidiana, el cometa leva una enorme ventaja. Igual que el coche que se deslizaba junto a tu ventana, ya se mueve en la misma dirección que la luz. Por tanto, para un observador situado sobre ese cometa, el rayo debería parecer más lento. Debería avanzar con dificultad, casi arrastrándose. Pero no es así. Y este es el momento exacto en que el universo deja de tener sentido intuitivo. No importa quién seas, no importa a qué velocidad viajes ni en qué dirección te muevas, si mides un rayo de luz en el vacío, siempre, sin excepción, obtendrás exactamente el mismo número, 299.792 km por segundo. Da igual que te acerques a la fuente de luz a toda velocidad o que huyas de ella lo más rápido que pueda llevarte un cohete. La luz se te acerca exactamente a la misma velocidad.
Llevemos este experimento mental hasta el límite absoluto. Imagina que construyes una nave espacial capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Cercas el cosmos rozando casi el límite último. Te situas en la proa de la nave y enciendes una linterna apuntando hacia adelante. ¿Qué ves? La luz sale duras penas de la bombilla, arrastrándose a ese miserable 0,1% restante. En absoluto. Cuando mides la luz de tu linterna, se eleva de ti a la velocidad completa de la luz, exactamente igual que si estuvieras sentado quieto en tu salón. Ahora piensa a fondo en la monumental contradicción. Alguien que te observa desde un planeta inmóvil ve tu nave volando casi a la velocidad de la luz. Ve como enciendes la linterna, pero no ve la luz viajando a casi el doble del límite. La ve viajando exactamente a la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible que tú, moviendo de una velocidad vertiginosa, y un observador completamente quieto midan el mismo rayo de luz y obtengan exactamente la misma velocidad? Parece una imposibilidad matemática. Parece una paradoja capaz de destrozar el universo. Pero no es un error. Es la regla fundamental y absoluta de la realidad. La luz es la soberana intocable del cosmos. Su velocidad es absoluta. Pero la velocidad no es más que una medida de la distancia requerida en un periodo de tiempo. Si la velocidad de la luz se niega a cambiar bajo cualquier circunstancia, entonces la naturaleza se ve forzada a un callejón sin salida. Para equilibrar las cuentas cósmicas, algo más debe ceder. Algo más debe deformarse. Y eso nos lleva al borde del abismo. Porque las cosas que deben deformarse para proteger la velocidad de la luz son el espacio y el tiempo mismos. Retomamos exactamente donde lo dejamos. Hemos establecido que el universo deforma el espacio y el tiempo para preservar la velocidad absoluta de la luz. Pero ¿qué significa realmente que el tiempo se deforma? Piensa en cómo experimentas el tiempo. Lo tratamos como un metrónomo absoluto, un latido implacable que marca el ritmo en el fondo del cosmos. Un segundo para mí es un segundo para ti. Un año para la Tierra es un año para una estrella lejana. Avanza de forma rígida y universal. Construimos toda nuestra vida sobre esta suposición. Organizamos nuestros días. Celebramos nuestros cumpleaños. Nos miramos envejecer en el espejo. Todo ello operando bajo la profunda creencia de que el tiempo es una constante universal. Ahora te pido que tires esa creencia por la borda. Imagina que compro dos relojes atómicos idénticos y increíblemente precisos. Uno lo dejo aquí en mi salón y el otro lo coloco en un tren ultrarrápido. Mientras el tren permanece parado en la estación, los relojes marcan el tiempo en perfecta sincronía. Pero en el instante exacto en que el tren arranca, la rígida arquitectura de la realidad empieza a fracturarse. Para mantener la velocidad de la luz perfectamente constante para ambos, el universo tiene que realizar un profundo truco de magia. Para el tren en movimiento, el tiempo mismo se ralentiza. Quiero ser muy claro. Esto no es un fallo mecánico del reloj. Los engranajes internos no se atascan. Es el tiempo mismo, el flujo real de la realidad, el que se estira. Si eres pasajero de ese tren, todo te parece perfectamente normal. Tu corazón late a ritmo normal. Tus pensamientos fluyen con normalidad. Tu café se enfría exactamente como esperas. Pero si yo pudiera asomarme a la ventanilla de tu tren mientras pasas a una fracción enorme de la velocidad de la luz. Te vería mover a cámara ultralenta. Esto conduce a consecuencias que destrozan nuestra intuición humana. Imagina que tienes un hermano gemelo. Tú te quedas en la tierra y tu hermano aborda una nave diseñada para viajar al 99% de la velocidad de la luz. Realiza un viaje a través de la Vía Láctea y regresa a casa. Para él, sentado dentro de la cabina, el viaje pareció durar 5 años. Su reloj, su cuerpo, sus células, todo experimentó exactamente 5 años de vida biológica. Baja de la nave esperando encontrarte 5 años más. Pero no encuentra un hermano de la misma edad. Encuentra a un hombre que ha vivido décadas.
Tu podrías ser un anciana, quizá en los últimos años de tu vida, mientras él sigue en la plenitud de la suya. Habéis envejecido a ritmos completamente distintos porque os movistes por el espacio a velocidades completamente distintas. Quizá estés pensando que esto no es más que un juego matemático, un rompecabezas teórico que los físicos resuelven en pizarras. No lo es. Es un hecho científico. Lo medimos cada día con los satélites que orbitan nuestro planeta. El sistema de navegación GPS de tu coche depende de satélites que circulan alrededor de la Tierra a miles de kilómetros por hora. Como se mueven tan rápido, el tiempo fluye a un ritmo ligeramente distinto para esos satélites que para nosotros en Tierra. Si los ingenieros no corrigieran manualmente los relojes de los satélites para tener en cuenta la dilatación temporal de Einstein, la red GPS fallaría por completo en cuestión de minutos. La realidad se desincronizaría literalmente. Así que nos vimos obligados a aceptar una verdad aterradora y hermosa a la vez. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. El espacio y el tiempo no son un escenario fijo y rígido donde se desarrollan los acontecimientos del universo. Son un tejido flexible y malleable. Se estiran, se deforman y se comprimen para acomodar al único soberano absoluto del universo, la velocidad de la luz. Pero esto nos lleva a un precipicio oscuro y vertiginoso. El misterio se profundiza. Si el tiempo se ralentiza cuanto más rápido vas, ¿qué ocurre cuando empujas eso hasta el límite absoluto? ¿Qué le sucede al tiempo cuando alcanzas el límite cósmico último? ¿Qué ocurre cuando no vas montado en un tren veloz ni en un cohete, sino que eres el propio rayo de luz? Terminamos el capítulo anterior al borde de un abismo conceptual. Establecemos que cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento avanza tu tiempo. Ahora quiero que tomes esa ley de la física y la lleves hasta su extremo matemático absoluto. Quiero que imagines que sucede cuando no solo te aproximas al límite de velocidad, sino que lo alcanzas de verdad. Imagina que vuelves a estar en esa nave futurista. Pero esta vez los ingenieros han encontrado la forma de darle cada vez más potencia. Viajas al 99% de la velocidad de la luz. Como ya vimos, tu reloj marca el tiempo increíblemente despacio comparado con un reloj en la Tierra. Ahora añadimos más nueves. Aceleras al 99.9%. Luego al 99,999%. A medida que te acercas cada vez más a ese número mágico de 299.792 km por segundo, ocurren dos cosas extrañas al mismo tiempo. Primero, tu reloj marca cada vez más despacio, aproximándose a una detención completa. Segundo, el espacio físico delante de ti comienza a comprimirse. La distancia hasta tu destino se encoge físicamente. Cuanto más rápido vas, más corto se vuelve el universo. Pero nunca puedes alcanzar esa última fracción de porcentaje. Mientras estés hecho de materia, mientras tengas siquiera